నాకు ఎస్టిమేషన్ కూడా ఎంత అయిందో నాకు ఒకసారి. బ్రేక్ ప్యాడ్ కిట్ రేర్ 2500, ఇంజన్ ఆయిల్ 3.1 లీటర్స్ వేశారు, దానికి 2011. చైన్ లూప్ అని ఇక్కడ ఆల్రెడీ వేశారు కదా. What's happening YouTube? It's been a while. I'm back again with another video, but this time it could be a bit short one. The plan is I'm on my way to the service center of this bike. I'm gonna hand it over for the service. This would be its third servicing. It's not due yet. They say it's either 6 months or 10,000 kilometers. Matlab generally I don't touch this bike on the weekdays. So anyways, I got time today. I thought ठीक है चलो जाके इसको सर्विसिंग पे तो दे देते हैं, because there's one long ride that is coming up and for that I'd have to be pretty much prepared, and I don't want things to be done at last minute. So I'm just getting all of the stuff done then and there. I actually want to change the tire as well, because 8,200 kilometers done and I see there's a slight bit of wear and tear. Not slight, more than required wear and tear in the rear tire. I was thinking maybe I should also change the tire, but pehle to servicing to kara lete hain. The only reason why I'm going to the Royal Enfield service center and then getting this bike serviced is because of the warranty. Once the 5th servicing is done, maybe I'll consider going to a third party like Dynamic Riders and then getting my bike serviced there. Acha. Yeah, I think they should also change my brake pads as well. I don't think they are completely worn out, but in case if they, at least 30-40% to hoga na. So if that is the case, I think I'll also get the brake pads changed. Which service center am I heading to? I'm heading to Sanat Nagar's company-owned service center. I bought this bike at the company-owned showroom at Erragadda, but I had good experience, but my friend did not. Let me talk to you. Which I already uploaded the video. Just go ahead and have a look at that in case if you haven't checked that out yet. So far the experience of the company-owned service center is pretty fine, decent. I'm just not happy with the cleaning service over there, but that's just me nitpicking. I don't know, I'm not sure how much time they're gonna take to go ahead and give this guy back. I'm not giving this bike to service around, in the early mornings. It's definitely past 10 o'clock. I'm sure they would be giving this bike back by the end of the day. That's what I hope. Abey sale. Yeah, here's the service center. The next day. It's almost one day. Generally the servicing people, they tend to give it out in one single day, but yesterday I was a bit late. We are on the way to the service center. Actually the service center people did not call me, and one of my friend who in the previous video who you saw, he has bought a new Interceptor 650. He was the one who went to the service center to give his bike, and then he called me up and told that your bike is ready. I really don't feel like leaving off my bike somewhere else. So first things first, we are heading to the service center. Let's go. ఓకే 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 అదే అంతా మార్చేసారా? క్లచ్ కేబుల్ మార్చేసారా? మార్చారా? అదే బిల్లో వేసారా అని. ఏం చేయలేదా? అవునా? బ్రేక్ ప్యాడ్స్ ఓకే.
అంతేనా? ఓకే, ఇంజన్ ఆయిల్ మాత్రం చేంజ్ చేశారు కదా, కూల్. సర్వీస్ సెంటర్ వాడు నాకు బేసిక్గా చెప్పింది ఏంటంటే దట్ హీ విల్ చేంజ్ ది క్లచ్ కేబుల్, ఆయిల్, ఇంకా అదే ఇంజిన్ ఆయిల్, ఇంకా బ్రేక్ ప్యాడ్స్. వాడు నాకు నిన్న ఇచ్చిన ఎస్టిమేషనే క్లోజ్ టు 8.5 to 9K మధ్యలో అవుతుంది అన్నాడు. బట్ now he's saying ki he did not change the clutch cable, so but again oil filter, ఇంకా ఆయిల్, క్లచ్ కేబుల్ తప్పితే ఇంకంతా చేశాడంట. ఓకే, క్లచ్ నాకు ఎందుకో ఓకే, కానీ ముందున్నట్టుగా లేదు. కానీ ఠీకే. ఎక్కడ పెట్టాలి? ఇక్కడ పెట్టేయచ్చా? క్లచ్ది మీరు డ్రైవ్ ఏదైనా అడ్జస్ట్మెంట్ చేశారా? అవునా? అంటే ముందులాగా లేదు. సో ఐ వాజ్, ఎందుకంటే నాకు యాక్చువల్గా నాకు డ్రైవ్ నేను కొంచెం ఇలా రిలీజ్ చేయగానే నాకు వచ్చేసేది. నాకు ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఇలా రిలీజ్ చేస్తే నాకు వస్తుంది అనమాట. అదే అంటే నేను గేర్ రిలీజ్ ఏది మనకి మామూలుగా క్లచ్ రిలీజింగ్ వెహికల్ మూవ్మెంట్ కూడా అదే ఇక్కడ నుంచి రావాలి కదా. సో నాకు ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది అన్నట్టు అనుకున్నా. అవునా? రిలీజ్ అంటే ఎక్కువ క్లోజ్ ఉన్నప్పుడు రావద్దన్నమాట. సరే సరే, నో ప్రాబ్లం. నాకు ఎస్టిమేషన్ కూడా ఎంత అయిందో నాకు ఒకసారి, లాస్ట్ టైం మనం 8,500 to 9,000 లోపల అనుకున్నాం కదా, నిన్న వెళ్ళి కట్టేద్దాం. డెబిట్ కార్డ్ రైట్. ఎంత అయింది? 7,514 కట్టాము. చైన్ లూబ్, క్లీనర్. ఓకే, కస్టమర్ అమౌంట్ 154. బ్రేక్ ప్యాడ్ కిట్ రేర్ 2,500. ఓకే, బ్రేక్ ప్యాడ్ కిట్ ఫ్రంట్ 2,140. ఫిల్టర్ కామ్, ఓకే, ఇంజన్ ఆయిల్ ఫిల్టర్ 490. ఇంజన్ ఆయిల్ 3.1 లీటర్స్ వేసారు, దానికి 2011. మొత్తం 7,296. ఫ్రీ సర్వీస్ కూపన్. ఓకే, కన్జ్యూమబుల్ ఛార్జెస్. బాస్, కన్జ్యూమబుల్ ఛార్జెస్ ఏంటి ఇక్కడ? ఫర్ సర్వీస్ మరి ఇక్కడ చైన్ లూబ్ అని ఇక్కడ ఆల్రెడీ వేశారు కదా. చైన్ లూబ్ సెపరేట్ సార్, అది లూబ్రికేషన్స్ అంటే ఒక దాంట్లోనే యూజ్ చేయం సార్. ఓకే ఓకే, మల్టీ పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా, సో దాన్ని బట్టి ఓకే ఓకే, దాని చార్జెస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. So with regards to the showroom or with regards to the service center, my only complaint is the way they receive the customers. And I have Bodhan with me, and he was saying that even for his Activa, the way they treat customers is way better than, you know, how the Royal Enfield treats their customers. So I dropped off Bodhan, and now I have to head back home. ఆ తర్వాత బండి పార్క్ చేసేసి ఇంకా రెడీ అయిపోయి ఐ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ టు ఆఫీస్. ఐ స్పెండ్ క్లోజ్ టు 7,500 rupees. So basically he gave me an estimation of 8,500 change something. Okay, and then what happened, so in that 8,500 to 9,000 estimation, he told he'll have to change the brake pads, front and rear, oil, and also the clutch. But again, when I came back and when I was paying the bill, he told the bill is around 7,500 because there was no need to change the clutch cable. This was a free service where the labor cost was not included. But see, end of the day, sure, I am paying more than average cost for a bike that is, of course, it's a premium bike. So sure, I understand the cost. But when they're charging so much, all I expect is
how they receive the customers as well. It's okay if it's gonna take time. If there are a lot of bikes, it's gonna take time for you to go ahead and service. Sure, just let the customer know. No, why do you have to make the customer wait? He has to wait with no direction given. So in that case, there's no point in the first place. Instead, if you say that, okay, since you have come, please wait in the the waiting lounge or something, we'll get back to you in 10 minutes. When you're giving an estimation, you better be sure that you're gonna receive the customer back in 10 minutes or 15 or 30, whatever it is. And you just ignore and you move along, customer won't be happy. Apart from that, everything is fine. So yeah, that's it for today, guys. I am heading back home and then I'd have to head back to office. I'll see you in the next vlog. Also, in case if you have any doubts regarding the servicing or where exactly to give, what would be the best service center to give your bikes, especially for Royal Enfield, you can feel free to ask those doubts. I'm here to clear them. And also, please do like, share and subscribe. Thank you so much. I'll see you in the next one. Bye bye.